Hello everyone, myself Amit. I'm a Motorsport Engineering student studying here in the UK. Today we'll be going to our part-time job at Halfords, which is one of the biggest automotive retail chains in all of the UK. Good morning. Sunday start అయింది. ఇప్పుడు వర్క్కి వెళ్తున్నా. సో సండే మనకి వర్క్ 10 o'clockకి స్టార్ట్ అవుద్ది అండ్ ఆల్రెడీ కస్టమర్స్ బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఈ రూఫ్ బార్ ఫిట్ అనేది నేను ఒక్కనే చేస్తున్నాను. ఇట్స్ అ స్మాల్ కార్ కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి ఈజియర్ అని ఇంకా నా ఒక్కడికే వదిలేశారు. ఈ కారు సియాట్ లియాన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోక్స్వాగన్ పోలో. సేమ్ మన దగ్గర ఉండే పోలోనే రీబాట్ చేసి దే సెల్ ఇట్ యాజ్ సియాట్ లియాన్, అంటే దే చేంజ్ ద బాడీ పార్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఫోక్స్వాగన్ పోలో లాగే దీంట్లో కూడా 1.2 లీటర్ ఇంజన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్, బట్ దెన్ దే సెల్ ఇట్ అనదర్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్. మనకి లాంబోర్గిని ఊరస్ ఇంకా RSQ8 ఎలా అయితే సేమ్ చాసీ సేమ్ ఇంజిన్ బట్ డిఫరెంట్ బాడీ డిఫరెంట్ కంపెనీ, it's all under the same Volkswagen group. So these roof bars, they cost about 400 pounds, which is about 50,000 Indian rupees. సో ఈ రూఫ్ బార్స్ అనేవి చాలామంది ఎందుకు పెడతారంటే దే పుట్ రూఫ్ బాక్సెస్ ఆన్ టాప్. సో ఈ రూఫ్ బార్స్ దే కెన్ క్యారీ అప్ టు 80 kgs. సో ఆ రూఫ్ బాక్స్ పైన పెట్టాక దే పుట్ ఇన్ skis and other luggage. So whenever they go onto mountains and when they want to take their camping gear or skis ఏమైనా పెట్టుకోవాలన్నా they use this. So ఈ రూఫ్ బార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో these are called flush rail roof bars, ఎందుకంటే these only suit cars which don't have roof rails. సో ఈ కార్కి ఏదైతే ఉందో ఈ సియట్ లియాన్కి they don't have roof rails. So it sits directly on top of the roof itself, ఈ roof bars, and ఆ bushing ఏదైతే ఉందో they sit on top of them and hold on to the side of the roof. So before tight చేసే ముందు we have to take all the measurements. Front windshield నుంచి start of the roof bar కి we have to measure and check both sides. మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో ఏదైతే మెజర్మెంట్ ఉందో ఇట్స్ ద సేమ్. And then the second measurement మనకి ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ ఫ్రమ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ రూఫ్ బార్ టు ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ రూఫ్ బార్. సో ఈ గ్యాప్స్ రెండు వైపులు చెక్ చేసుకొని అండ్ దెన్ వీ జస్ట్ టైటన్ దెన్ అప్. మనకి ఇచ్చిన టూల్ కూడా ఇట్స్ ఎస్పెషలీ ఫర్ రూఫ్ బార్ ఫిట్టింగ్స్కి. ఈ టూల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ క్యాన్ ఓన్లీ టైటన్ అప్ టు 3 Nm. సో 3 Nm కన్నా ఎక్కువ టైట్ చేస్తే టూల్ అనేది జస్ట్ తిరుగుద్ది, సో దట్ దే ఆర్ నాట్ ఓవర్ టైటెండ్. ఆల్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. స్టాక్ రిప్లేస్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు ఇవాళే మనకి స్టాక్ వచ్చింది. సో ఏం లేదు, ట్రక్ నుంచి స్టాక్ వస్తుంది అండ్ దెన్ షెల్ఫ్ మీద మళ్ళీ రిప్లేస్మెంట్. So this is how stock is put back and replaced. So it's so busy till now, but now it's fine. And that's an end to the long day.